Good day, AENG422-2B. This is Sir Carl. Our topic or second topic for this finals is regarding single cell torque box with no bending material present. So, most probably this will be your assignment number 2, and basically ito yung susunod na topic, or should I say ito na yung last topic natin for our finals. Basahin ko lang mabilis. Hindi ko na siguro i-explain detail by detail. Shear distribution in a torque box. So, tapos na tayo doon sa first topic natin. And I hope naging okay naman yung quiz number 1 nyo. Analysis to. In the analysis of a torque box, certain basic assumptions are made. The torque box is assumed to be of constant cross-section. The effects of shear component of the bending stresses in the flange material of a tapered member, often called shear relief. So, ito na yung kabuang structure sa loob ng aircraft natin. So, may mga ibibigay lang ako ng mga formulas for this topic. So, no bending material, itong ating topic. May mga certain formulas pa rin tayo na almost the same dun sa ating torque tubes, thin-walled closed sections. Again, single cell torque box, single cell torque box with no bending material. Ano yung mga formulas na ginagamit natin before? Tau is equal to Q over T, or Q is equal to tau over small t. Ano yung tau natin? Tau is the shear stress, and Q is the shear flow. Yung mga formulas na ibibigay ko is actually derived na siya. Pakibasa na lang. Hindi na natin iisa-isahin. So, again, ang Q natin, pwede rin natin gawin na capital T over 2 times A. Where T is the torsional moment and A, ulit, ano yung A? Area enclosed by the perimeter. Almost the same lang siya nung first topic natin, pero may mga slight differences tayong makikita dito. Pagdating sa theta, ito yung medyo pagkakaiba nila. Hindi na to yung TCL tulad nung before, pero may bagong formula ang theta natin, o angle of twist. Ano siya? Theta is equal to Q over 2AG. Nagkaroon tayo ng ano yan? Integral. Derivative of L over T times capital L times 180 degrees over
pi. Anong ibig sabihin yan? Ano yung integral na yan, Sir Carl? Para saan ginagamit yan? Ano sabi dito? Itong symbol na to, integral of dl over t is called the line integral. Mamaya explain natin kung anong meaning nitong formula na to. Okay? Then integral ng wall. Kasi ang wall ng aircraft ay hindi pare-pareho yung thickness. So, yung line integral natin ay may differences siya. Paki-take note na lang to. Pakisulat lang din sa mga index cards nyo kung meron. L sub 1 over T sub 1. Pwede nating palitan mamaya yung mga yan. T sub 2 plus L sub 3 or over T sub 3 plus L sub 1 over T sub 1 plus L sub 2 over T sub 2 plus L sub 3 over T sub 3 plus kung ilan man yung equation na magagawa natin or to the hanggang nth. Anong meaning nun? Yung L po natin, for your information, is equal also sa perimeter. Pero para wag na kayong malito, should I say, yung L natin, yung makikita nyo dyan sa page, anong page ng assignment? Page 3 ng assignment number 4. Gawin na nating P para maging perimeter. Okay? P na lang para hindi na kayo malito. Okay? So, let's proceed to problem number 1. Basahin ko lang mabilis. In problem number 1, in the cellular section shown in the figure, determine the torsional shear flow in resisting the external torque of 60,000 inch-pounds. Web and wall thickness are given on the figure. Assume the tube is 100 inches long and find the torsional shearing stress and deflection. Material is aluminum alloy na merong 4 times 10 to the 6 psi. So, this is our, ito yung condition natin. Drawing ko lang mabilis. Pero there are times na kailangan nyo i-analyze yung drawing. Sabi dito, may cellular section daw. Ang itsura niya ay ellipse. It is an ellipse cellular section. Drawing ko lang mabilis. Ellipse shape siya. Okay. Ito yung figure natin, class. Ayan. So, since given yung figure, wala doon sa mismong nakasulat sa problem number 1, pero ito yung figure natin. Sabi dyan, meron daw 5 inches itong portion na to. Ano pa? May radius tayo na 7. We have the radius of 7 inches. Pakisundan na lang ako diyan sa JPEG nyo. 7 inches din tong kabilang side. But the difference is merong thickness itong left side natin na 0.040
inches. Etong kabila ay 0.045 inches. Okay? Na merong external torque of 60,000 inch-pounds. 60,000 inch-pounds. Okay, 60,000 inch-pounds. Isa-isahin natin yung given again. In cellular section, shown in the figure, determine the torsional shear flow resulting an external torque. Ilan? Ano yung external torque natin? 60,000, right? So therefore, what is T? T is 60,000 inch-pounds. Thickness are given on the figure. Yun yung 0.040 tsaka 0.045. Ano pa? Assume the tube is 100 inches long. So therefore, L is equal to 100 inches long. Find the torsional shearing stress and deflection. Material is, ano yung material? So therefore, meron tayong G na 4 times 10 to the 6 PSI. Yan yung mga kailangan nating hanapin for this problem number 1. So, ang required o ang hinahanap natin dito, again, is the tau. Hindi siya maximum, ha? Baka kayo malito. Shear stress or shearing stress. Torsional shearing stress. Ibig sabihin lahat ng shearing stress per side kunin natin tau sub 2 and also the deflection angle. Ito yung mga hinahanap natin. So let's get started. Paano na naman gagawin natin, Sir Carl? Ano po ang formula ng ating tau? In our previous formulas, tau is equal to Q over T. Tama? Nahanap natin yung tau sub 1 tsaka tau sub 2. So therefore, tau is equal to Q over T or tau sub 1 tsaka tau sub 2 is equal to Q sub 1 over T sub 1. And tau sub 2 is equal to Q sub 2 over T sub 2. Pero wala tayong Q and wala tayong Q for this matter. Ano yung Q? Di ba may formula tayo for Q? Ito. Q is equal to capital T yan, ha? Capital T over 2A. Please pakinggan nyo to. Listen carefully dito sa last topic natin. So, ganito yung gagawin natin. Since walang Q, para makuha yung tau sub 1 over tau sub 1 is equal to Q sub 1 over T sub 1. Ang Q natin, makuha lang natin yung Q. Pwede na siyang gamitin pati sa tau sub 2. Q
Q again is equal to, also equal to capital T over 2A. Meron ba tayong T? Yes. Meron na tayong T na 60,000 inch-pounds. So, meron tayong A. Wala pa, diba? So, ito na lang hinahanap natin. Again, Q is equal to T over 2A. Hinahanap natin yung A. Sa figure natin, may magkaibang thickness. So, therefore, hahanapin natin yung area. Yung area ng bawat isa. I'm sorry. Yung area ng figure natin, yung area ng section natin. Kukunin natin yung area ng buong to. Paano ba makuha yan? Let's start. For A, ito siya ha. Meron kasi tayong, paano ko ba i-explain? Yung kabuang area ng section natin, ay yung kukunin natin. Paano i-compute yung area? Again, it is a ellipse, di ba? Composed of dalawang semicircle, then a rectangle. Right? Dalawang semicircle and a rectangle. Yun yung itsura ng area, or yun yung itsura ng figure natin. So, for area, anong formula ang pwede natin gamitin? Una muna, para hindi kayo malito class, may pwede nyo pagparti-partihin yung figure natin. Pwede nyo sabihin this is figure number 1. Pwede nyo sabihin this is figure number 2 and this is figure number 3. So may tatlo, di ba? Una, yung figure na ito, anong itsura niya? Semicircle, di ba? Ano yung formula for area of semicircle? Or yung area muna ng circle? Ano yung area ng circle? Pi r squared, di ba? Pi r squared. Pero since half circle siya, pwede nating sabihin na pi r squared over 2. Pwedeng sabihin na ang area nung first figure natin is pi r squared over 2. Kaso meron pang pangatlong figure na the same lang din. Yung area ng pangatlo is pi r squared over 2 din. Tama? Since half circle plus half circle siya, pwede natin gawin na pi r squared na lang. Right? Kasi ang mangyayari dyan, pi r squared over 2 plus pi r squared over 2 is what? Dalawang pi r squared over 2. Ay, times nyo na lang sa 2, di ba? Doble nito. Pwede nyo rin sabihin na 2 times pi r squared over 2. Cancel, cancel. Babalik tayo dun sa full circle o yung formula ng full circle. Balikan lang natin.
Para hindi na kayo malito, again, tatlong pinapakita ko lang na hahatiin natin sa tatlong area yung figure natin. But since dalawang magkaputol na semicircle naman to, gawin na lang natin na isa. So, ang area nung 1 and 3 is equal also to pi r squared. Pi r squared. Then, yung area ng number 2, ito yung number 2 natin, is a rectangle. Ano ba yung rectangle? Length times width. LW, di ba? Length times width. Tingnan nyo itong maigi. Meron na tayong length na 5 inches. Meron tayong radius mula dito hanggang dito ay 7 inches daw. Ibig sabihin, mula dito hanggang dito, another 7 inches uli. So, 7 inches, itong radius na to plus 7 inches is equal to 14 inches. The same goes with here. Ibig sabihin, yung diameter na to ay equal sa 14 inches. Length times width is equal to 5 inches plus 14 inches. So, anong ibig sabihin yan? Ipag-a-add nyo yung area ng dalawang yun. So, area is equal to pi r squared plus length times width. So, ang total area na nung buong figure natin ay pi. What is r? 7 inch squared plus length. Again, 14. Bakit 14 inches? 7 inches na radius times 2. So, length times width. Ano yung width? 5 inches. Mag-comment kayo kung medyo hindi nyo naiintindihan tong topic na to. Area. Total area. Check natin. Pi times 7 inch squared plus 14 times 5 is equal to 223.94. 223.94 inch squared. Class, please bear with me. Medyo mahaba tong topic natin na to. Pero I hope maintindihan ninyo. Nakuha na natin yung area. Yung area na yan, saan ba ginagamit? Para dito sa Q natin. Again, ang objective natin is yung tau sa buwan makuha natin. Ma-compute natin yung tau sub 1 tsaka tau sub 2. Sulat ko na rin dito. Tau sub 2 is equal to Q. Since isa lang naman yung Q natin, yung shear flow over T sub 2. Small t sub 2. Nakuha na natin yung area. Yung total area yung gagamitin natin for this formula. Okay na ba? Nakuha na natin yung area. Yung Q na lang. Kasi yung Q na to, yun yung gagamitin natin para sa formula ng tau sub 1 is equal to Q sub 1 over T sub 1. So, ito na lang hinahanap natin. Okay. Q is equal to, ano ang Q? T over 2A. T over 2A daw. Ano yung T? Meron na tayong capital T uli na, kapag na sinabi ko kanina, nasa yung capital T natin na given 60,000.
Meron tayong 60,000. 60,000 inch pounds all over 2 over A. 2 times A, I mean, times 223.94 inch squared. Ano si Q? Ano si Q? 60,000 divided by 2 times 223.94. Therefore, si Q ay 133.96. Ang value. Ang value niya, pounds. Cancel. Ang natira ay pounds per inch. Yun yung Q natin. So, nasolve na natin yung Q. Ano pang kulang? Okay na. Yung Q natin nasolve na. So, pwede na nating masolve yung tau natin. O yung mga required natin. Mga torsional shear flow and the torsional shearing stress. I-solve na natin. Pwede nating ma-solve. Una, yung for T sub 1, kasi may binigay sa atin, di ba? Yung T sub 1 is 0.040 inches. Ayun yung nasa figure. So, pwede nating magamit itong formula na to dahil kumpleto na tayo. Yung Q natin, again, is 133.96 pounds per inch divided by T1 daw na 0.040 inch. So, therefore, ang tau sub 1 natin ay 133.96 divided by 0.040. 3,349 PSI. Pounds per square inch. This is the tau sub 1. Tau sub 2 o 4. Yung thickness naman natin. Yung pangalawang thickness ay 0.045 inches. So, tau sub 2 is equal to Q over T sub 2, where Q is equal to 133.96 pounds per inch divided by, given sa figure natin, yung T sub 2 or small T sub 2 is 0.045 inches. So, therefore, ang sagot sa tau sub 2 ay divided by 0.45, 2,976.89 PSI. Yung tau sub 2 natin. Tapos na tayo sa unang required natin. How about yung pangalawa? May pangalawa pa tayo. Yung pangalawa natin is yung para sa theta. Medyo mahaba to class. I'm so sorry, pero kailangan na i-discuss natin lahat ngayon dito sa video na to.
As for the theta, again, balikan natin yung theta o yung angle of twist na tinatawag. Di ba sa theta natin, nakita niyo yung formula kanina? Balikan ko lang ha. Theta is equal to Q over 2AG. Ano yan? Linear integral dl over t times L times 180 over pi. Ipapaliwanag ko lang ano ba yung meaning nung integral or line integral na yon. Ganito gagawin natin. Ang totoong formula niya ay Q over 2AG. Ngayon kung ilan yung binigay na thickness at perimeter, yun yung gagamitin natin. Dito sa figure natin may dalawa, di ba? Yung thickness sub 1 tsaka thickness sub 2. So therefore, perimeter sub 1 over t sub 1 plus perimeter sub 2 over t sub 2. Yun yung ibig sabihin ng line integral. Times L, which is the length, times 180 over pi. Ito na yung kabuang formula na gagamitin natin for our theta. Okay? Konti na lang. Sorry, malapit na matapos. So, ibig sabihin, ang mga nawawala na lang naman dito, ito madali na to. Yung Q kasi natin, okay na, di ba? Tapos na. Yung A natin, na-solve na natin. Yung G natin, given tayo ng G, which is yung 4 times 10 to the 6th PSI. So, talaga ang nawawala na lang. Yung L natin, meron na rin tayo. Binanggit dyan na meron tayong 100 inches. So, ang nawawala na lang talaga dito is yung perimeter. Perimeter sub 1 and perimeter sub 2. Kasi meron na rin tayong mga thickness. Okay? So, ganito. I-solve natin isa-isa yung mga perimeter natin. For perimeter sub 1, paano bang gagawin? Sa una, mukhang mahirap, pero madali lang naman to. Ano yung formula ng P sub 1 natin? So, depende dun sa figure natin. As you can see, yung outside perimeter yung kukunin natin. Itong portion na to. Hindi na yung loob ha. Itong portion na to. Yung edges na tinatawag. So, paano natin maisosolve? Ano ba yung P sub 1? Try to imagine. Ano ang formula ng circumference ng circle? What is the formula of the circumference ng circle? For the circumference or perimeter, iisa lang yan ha. 2 pi r, di ba? 2 pi r. Again, ulitin natin. Again, perimeter sub 1 or semicircle siya, pero yung kabila may semicircle uli. So, pwede natin gawin formula na lang din ng perimeter ng circle. Pwede natin kasi i-divide to by 2 kung semicircle lang talaga yung figure. Pero since dalawang semicircle, pwede ko na rin bang sabihin na formula ng circle yung gamitin natin? This part is the formula of the circumference of circle. Okay? So, ilagay natin dito. Oops. I'm so sorry. Wait lang. Correction. Class correction lang. May konting pagkakamali. Okay, magkaiba pala yung
area tsaka yung sa circumference. Kanina, yung sa area pwede nating pagsamahin kasi there's no problem with the area. Kasi walang kinalaman yung area tsaka yung thickness. But this time, magkaiba pala yung thickness sub 1 natin tsaka thickness sub 2. So, tama lang na paghiwalayin natin. Again, correction uli. Paghiwalayin natin yung dalawang figure. Okay. Sa first part natin, pwede naman, sa first part, kunin natin ito, perimeter plus itong part na to. Walang sinabi kung anong thickness nitong rectangular section natin. So, isasama ko na lang. Pwede kahit saan ha. Kayo malito. Pwede nyo isama dito or pwede nyo isama dito. Pero, para maging standard, dito na lang natin lagi isama. So, therefore, yung circumference nito, isasama ko na dito or yung perimeter na tinatawag. So, anong gagawin? Yung perimeter nito ay pi r. Bakit pi r? Again, 2 pi r yung formula for circle. Pero since semicircle siya, i-divide nyo by 2. 2 pi r divided by 2 is pi r. Okay? Pi r. Plus, again, perimeter yung hinahanap natin. Itong part na to, yun yung 2 pi r. Itong habang to, ano to? Ano yan? 5 inches. Dalawa. So, i-times nyo by 2. So, therefore, pi r plus 2w. Yun yung formula natin para sa unang perimeter. Our p sub 1 will be pi times r, which is 7 inches, plus 2 times 7, 5 inches, 5 inches. So, p sub 1 is equal to 31.99 inches. Yun yung p sub 1 natin. Sa p sub 2, ganun din. Sa p sub 2, since nakuha na natin yung perimeter nito, nakuha na natin to, yun yung pi r. Kinuha natin yung perimeter na to. Ayan yun na 2w kasi 5 inches dito, 5 inches doon. Plus, ito na lang yung nawawala. Itong perimeter, itong part na perimeter na to. Na, anong formula? Pi r. Pi r na lang. Yung kulang. Just for p sub 2. Pi r is equal to pi times 7 inches. Ang sagot. P sub 2 is equal to pi times 7, 29.99. Ayun yung mga gagamitin natin. Sorry, medyo narito lang. Ito yung mga gagamitin natin para dun sa formula ng theta natin. Okay? Kuha na natin yung dalawang p, so pwede na natin masolve. So therefore,
theta is equal to, again, formula ng theta ay Q. Ano yung Q? Small q. Nasolve na natin kanina, di ba? 100 33.96 pounds per inch. 133.96 pounds per inch all over 2 times, ano yung A? 2AG, sabi kanina. Yun yung formula ng theta natin. O, ano yung A? Total 223.94 inches. 223.94 inches squared times G. Ano yung G? Given na 4 times 10 to the 6 pounds per inch squared, or PSI. 4 times 10 to the 6 PSI times, yun yung integral tinatawag sa theta natin, times, ano yung perimeter sa buwan? Sinob na natin kanina, 31.99 inch divided by, kasi P sub 1 over T sub 1, or thickness sub 1. Ang thickness natin again kanina is 0.040. So divided by 0.040 plus, ito yun plus P sub 2 21.99 inches divided by 0.045, kasi ayun yung T sub 2 natin, times L. What is L? 100 inches. Given na po yun kanina. Ayan. Times 180 over pi. So, yun yung kabuang formula. Medyo mahaba, pero paki-input na lang sa inyong mga calculators or even sa mga cellphones nyo. 133.96 divided by 2 times 223.94 inches squared times 4 times 10 to the 6 psi. Another equation times 31.99 inches divided by 0.040 inch plus 21.99 inches divided by 0.045 inch times 100 inches times 180 over pi. Tingnan natin kung makukuha natin yung sagot. Let's see. I-separate nyo isa-isa para hindi kayo malito. Divided by 2 times 2, 3, 94. 4 times 10 to the 6th. Times 1.99 divided by 0.040 plus 21.99 divided by 0.045 times 100 times 180 over pi. Let's see double check nyo lagi kasi minsan medyo mahirap sa ating calcu. Minsan hindi niya nako-compute ng maayos. Kung talagang doubted kayo, i-compute nyo na lang ng isa-isa, mas okay pa.
Katulad yan, merong mga ayan, tulad yan, may mga parenthesis tayo na hindi na papansin. Okay. Zero point 552 degrees. O 3 decimals tayo ha. So therefore theta is equal to 0.0 theta is equal to 0.552 degrees. Okay. Again, thank you very much. Kung may questions kayo, i-PM nyo lang ako or i-email nyo. Mag-comment lang kayo. Thank you.